I want to pledge to work within the rule of law and as per the Constitution. I am ready to guide the officers to ensure security is our priority and safety of each and everyone is our responsibility. The common mwananchi, the Wanchiku, should not only feel safe, but be safe at all costs. We have no otherwise. Kugina kuo kamiti ya Senate igie watho na kihoto na ihoto cia mundu ni ambiririe ungania wa mawoni kuma kuri anyiti itemi matiganite iguru rigie watho uria wendekithitio wa kuramata ithurano wa mwaka wa 2024. Amwe aria mekinyitie giikaro-ini giki ni kanji ya magavana, kamiti ya ithurano miaka IBC, kanji ya ciama cia giuteti gatagati-ini kangi kuria aingi maronania kwendekithia gwitikirio kwa uthurimi wa maumirira ma ithurano thutha wa ithurano kurikirira. Ndira tuthie giikaro-ini giki tuthikiririe mwe kwa mwe ni hindi kirathie na mbere. At the constituency and county levels, the announcement and declaration of results should also be done immediately, but in our view as FIDA, not later than 2 days after receipt of the results from the polling stations and constituency tallying centers. Anne, you have 2 minutes to wind. Thank you very much, Chair members. As I conclude, allow me to take the last 2 minutes in terms of our observation over and above what we have submitted at length, is that one, on the discussion that was going on earlier on the gender principle, allow us as FIDA to share what we have observed. And as was rightfully pointed out, as stakeholders, we have a role to play, and that is what we have been doing, to ensure that women are at the ballot. And it's a collective mix, Chair and members. Means that include, one and foremost, having campaign financing. We need to ensure that we have security and women are able to vie freely. And thirdly, electoral dispute resolution mechanisms, which we have data as FIDA, showed that a lot of the women lost at this point, either because of the legal and complex nature of the elections, dispute resolution, or simply not being able to afford legal advice. So as we look at complying with the principle, which we agree is aspirational, we need to have concrete measures, particularly within political parties, that not only create the space for women to fill in, but guarantee them of flexibility and security of tenure within that space to compete effectively. And then finally, with regard to the overall challenge of elections in Kenya, allow me to draw my experience from the 2022 elections, where, as the chair of ILOC, we were part of the delegation that went to inspect our ballot papers in Athens. And one of the stark observations that even then the service provider did give is how expensive it was to just produce one ballot paper. And in our view as a country, our biggest challenge to elections is trust. That is why we have it's the most secure ballot paper globally, one of the most secure. And if you look at the cost of producing it, all what we are trying to introduce are measures to make sure it's not tamper-proof. So as we look at all these very important progressive amendments to our Elections Act, our submission as FIDA is that we cannot really divorce ourselves from the question of trust. Trust at many levels, as has been submitted. Elections are not complicated. At FIDA Kenya, we run our board elections electronically, and within 3 minutes, we have the election results. So whatever means we look at, trust is at the core of it. If we have means to be able to address it, the better for the country. Thank you very much. Thank you very much, FIDA. I think we have ELOG now. You'll have just under 3 minutes to give your presentation. Thank you very much, Chair. I'll be very brief. We have submitted a memorandum which is under the auspices of the Uchaguzi platform. 2 of the members are already here, LGR and FIDA. They have already made their presentations. So I'm just left with just 3 points that I make from the general memorandum. My name is Mule Musau, and the other members of the Uchaguzi platform are CMD Kenya, Mzalendo Trust, and Transparency International. So
on clause 33, which is the first of the points, we are seeking the retention of 33 subsection 2, which talks about the commission publishing in the Gazette the names of the persons intended to contest the next elections in terms of independent candidates. So we are saying we need to retain that for purposes of transparency and openness. And the second point from the extensive memorandum is on clause 25, no, not clause 25, sorry, clause 29, which talks about the issue of dispute resolution, and we are in agreement with the Council of Governors that we don't need to put a cap on that process in terms of the final court, because we feel we may be derogating both Article 164 and the Article 25 of the Constitution. So the issue about a final court should not suffice. That we need to have a latitude in terms of the rights of the citizens to be able to appeal the process. My final comment is just an opinion based on the discussions which have been there. Na tugitigana na icio ni ati mutongoria wa bururi William Ruto no athiete na mbere na gutetera itua riake ria kuumba thirikari ya urumwe wa bururi, akiuga ni kumana na mateta maria makoretwo ho guku akiorotwo ombite thirikari ya ratake tu, guku akiuga kwa ihinda bururi ukoretwo na njatukano ni undu wa uteti na ihinda ria kurehe a Kenya hamwe ni ikinyu niguo bururi yote gukinyukia makinya ma uthii wa na mbere. Ruto igite ona amwe ama ministeri amarari ho na aramacokia wira ni mekiranire ngirimiti njeru ati ni megukinyaniria maundu maria merire ya Kenya ihinda-ini riria amahete na ciegie kurwa na ungumania. Ruto igite ari na riendekithia riria gukorwa agitwara bunge niguo macira mothe ma ungumania magathikagiririo thiini wa mieri 6 na magatwithanio. Before I come to the open skies, because of the challenges and the issues that came up in the last couple of weeks, going into 1 month, I committed to the country that I am going to form a broad-based government. Because, you know, there has been this feeling that maybe this government is made of William Ruto's friends, right? And William Ruto's buddies. How else would I have 12 of my cabinet secretaries out if I wasn't listening? More than half of my cabinet have left. It has never happened in Kenya. And I have said, even the ladies and gentlemen that have come back to cabinet, they have come back to cabinet on new terms. We may have been friends, we may have been acquaintances. I also wanted other people to join in government, because for a long time as Kenyans, we've been divided on sides. And that's why I decided this time round, let me form an administration that has the broader face of Kenya. And that is why you see some of the members of my new cabinet coming from different formations, political formations. And I said I'm going to consult. And I'm going to talk to people who are willing to talk to me. I have suggested very specific interventions on how to deal with the challenge of corruption. I have said we must change the Evidence Act so that corruption cases doesn't take 5-10 years. That is what happens today. That we should be able to conclude corruption cases in 6 months. I will be making the proposal to Parliament. I hope Parliament agrees with me so that we can deal with the challenge and monster of corruption firmly and decisively. Kogena kuo governor wa county ya Kiambu Kimani Wamatangi ni akajite kandarathi ya waki wa thibitari wa rari level 4, akiuga mwene kandarathi uriohetwo wira ucio ni ekururitie muno thengia wake gukorwa akirihwo mbeca ciake.
Kuringana na gavana wa Matangi, thibitari ucio wambĩrĩirie gwakwo mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2018 na wabatie kũrĩkio gwakwo mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2020 na nginyagia ũmũthĩ ndũrĩ warĩka gwakwo ona thengia wa mwene kandarathi ucio gũkorwo mandĩkanĩire werũ na gavana wa Matangi nĩ ekũrĩkia gwaka na ihenya ũrĩa kwahoteka na akĩamũkĩra gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mbeca iria agĩrĩire nĩ kũnengerwo. Wanjikũ na riboti ĩno. Gwĩkururia harĩ kũrĩka kwa waki wa thibitarĩ wa Rari Level 4 nĩkuo gũcũngĩrĩirie mwene kandarathi ũrĩa ũrakaga thibitarĩ ũyũ gũkanjĩrwo kandarathi yake nĩ gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi. Waki wa thibitarĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru warugũrĩtio nĩ First Lady wa hau kabere Margaret Kenyatta mweri-inĩ wa kana mwaka-inĩ wa 2018 na warĩ ũrĩkĩrĩre gwakwo mweri-inĩ wa kana mwaka-inĩ wa 2020 ĩndĩ nginyanagia ũmũthĩ ndũrĩ warĩka. Thibitarĩ ici ciambĩrĩrio amwe arĩa marĩ kuo moete gĩtĩ gĩkĩ ndĩ nakĩo na arĩa macokire gũcoka arĩa marahetwo mawĩra maya kũmatongoria mũndũ arathiaga kĩrĩa kĩ mbere nĩ nda nĩtwanyitana ona arĩa matigirwo mawabici-inĩ gũkũ wakorwo mawĩra maya kĩrĩa mũndũ areciria ũhoro wakĩo nĩ kĩrĩa egwĩkĩra mũhuko ti atĩ ũrĩa mũgũthiĩ thibitarĩ. Wa Matangi augĩte mwene kandarathi ũyũ nĩ akoretwo ekururĩtie mũno thengia ya gũkorwo nĩ arĩhĩtwo makĩria ma ciringi mirioni 20 kuma rĩrĩa Wa Matangi aingĩrire wabici. Thĩinĩ wa mĩeri 6 thibitarĩ ĩno ũrĩkie na mbeca nĩ ngũkũrĩ mũndũ ũcio ndamwa nĩ ngũmũrĩha agĩũka kwanza ngĩmwandĩkĩra ceki ya mbere ndamwandĩkĩra ceki ya mbere ndamũhire hakuhĩ mirioni 16 nĩgetha oke arute wĩra handũ harĩkũ na nĩ mũkũririkana njũkĩte haha tũkĩrĩkanĩra na ngĩmwĩra hapa wandĩke anake gũkũ wĩra ũrute wĩra haha thibitarĩ ĩno tũrĩkanie ngĩmwĩra warĩkia hau ũcoke ũndehere certificate ngũrĩhe rĩngĩ ndoka rita rĩa mbere ndamũhe mbeca icio arokaga akarehe andũ erĩ makahutahutagia harĩa na ngurumara na kũhũrahũra steel ũguo ũgakora wiki ng'ima ena andũ erĩ haha mũndũ ndĩrona tũgũtũra nake haha agĩtũrĩra njarũ atĩ nĩ arathondeka thibitarĩ na ndakarĩkia rĩu niĩ ndĩroka haha ndĩramũtũmĩra andũ akwa tũreka mathabu ndĩramwĩra rĩu njĩra itũ nawe ya kũiguithania no woe indo ciaku weherere thibitarĩ ũreke ndehe mũndũ gwaka thibitarĩ. Aikari a mwena ũyũ nĩ mahetwo mwĩhoko atĩ thibitarĩ ũyũ nĩ ũkũrĩkĩrĩrio kĩranĩro kĩrĩa gavana wa Matangi eranĩire kũrĩka kwaguo gũgĩkinyĩria mweri-inĩ wa Dithemba mwaka-inĩ ũyũ. Constituency ĩna andũ hakuhĩ 700,000 na ũtarĩ atĩ kũndũ kũu gũtirĩ thibitarĩ ĩngĩthio nĩ mũndũ atuĩke atĩ nĩ akomio handũ thieta athĩnjwo ka operation karĩa tu mũndũ athĩnjagwo ka kawaida tiga atĩ ũhoro wa cancer na kĩ atĩ ka operation ga kawaida atĩ mũndũ ndagĩthiĩ gũtuĩke andũ acio the constituency ng'ima atĩ mũndũ atonye thibitarĩ. Rĩu haha haitũ thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nĩ Tigoni maingĩ andũ mathi maternity ũkoraga andũ magĩkoma andũ erĩ atatũ na nĩkĩo gũkora nowadays ona ciana andũ aya nini matiragĩa tondũ wathi wagĩa challenge ta ndũngĩhota. Na accident barabara-inĩ tũtionaga gwa gũtwara andũ aitũ ũtindoge tarĩ ndarĩ na accident ndathire rukuma ngĩcoka ngĩthi nginya Limuru na kwĩna jam nĩ tũtecekaga mũno tũtirĩ na thibitarĩ hakuhĩ rĩu tũrenda gavana nĩ ekaga nĩ atwara nĩ egũtũrĩkĩria thibitarĩ. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wanjikũ. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩ atabanĩtie mũcemanio wa kũngania mawoni ma mũingĩ megiĩ gwĩkĩrwo rami kwa barabara ya kuma Karĩciũngũ gũthiĩ Karĩng'ũ, Gatherũ, Gĩtũi nginyagia junction ya Kĩrogo. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi arĩ mwena ũcio na rĩu reke tũnyitanĩre nake atũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere na hihi mawoni marĩa maraheanwo nĩ mũingĩ wa Kiharu mahana atĩa. Wambui akorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Nĩ ngatho na nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na tũrĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩtũi. Gĩtũi nĩ gĩcagi kĩrĩkoragwo thĩinĩ wa wodi ya Wangũ ĩ Kiharu constituency kana gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kiharu. Tũkĩte gũkũ nĩ tondũ kũrĩ na
mucemanio wa kungania mawoni ma muingi niki ni tondu kuri na barabara igukorwo igiakwo na igukorwo igiakwo guku Kiharu na nikio mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro atabanitie mucemanio ucio muthenya wa umuthi akorwo akiaraniria na aikari a guku Gitui na nigetha mamuhe mawoni mao ndenda tukorwo tukiaraniria nao gwambiriria na mutumia uri haha okoro haha ngwandorore haria tuheretwa riaku na tondu guku Gitui inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ mathĩna marĩa mwanahĩtũkĩra megie barabara na gwa kahinda gaka barabara ĩno ĩrekĩrwo rami na nĩkĩo mũrerwo mũkĩheane mawoni manyu ambĩrĩria na rĩtwa nĩ ngũmũgeithia eroreri a Kameme tũkĩte gũkũ Gitui gũkũ nĩkuo gwitũ tũrĩ Wangũ ĩtagwo ward Kiharu constituency mũmbunge witũ nĩ Ndindi Nyoro tũkĩte gũkũ nĩ tondũ nĩ tũra launch bara itũ nĩ tũkĩte kũ launch bara itũ nĩ Ndindi Nyoro mũmbunge witũ twendete mũno tũramũmenyithia nĩ tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno wa barabara tũrĩ na kahũa tũratwaraga gĩthĩi kĩtagwo kĩa Ngwethe nĩ tũrĩ na parish igĩrĩ cia Catholic na ACK nĩ tũratenderagia mũno tũgĩũka nĩ tũragĩaga na arwaru aitũ tũramakuaga na mĩgongo ona kwagĩa mathiko tũrakuaga mĩrĩ itũ na moko nĩ tũrarĩ na kĩeha mũno na tũkoria woi kaĩ twariganĩire nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ tũririkanĩtwo ihinda rĩrĩ tũgĩũka kwarũhia bara itũ ĩno ya Gitui kuma Karĩciũngũ gũkinya Gĩthioro nĩ twĩna kĩeha tũkĩmũmenyithia ona Gĩthioro kuma Gĩthioro gũkinya Karurĩ twĩna ũgwati mũnene mũno na bara ĩyo itũ ĩtagwo nĩ part ya Mau Road ĩrĩa ĩratũnyarira mũno hĩndĩ ĩrĩa kwaira na hĩndĩ ĩrĩa kwara nĩ tũrĩ na thĩna mũnene mũno nĩ tondũ wa rũkũngũ nĩ tũrakorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno tũkarigwo woi tũngĩka atĩa tũreyũria atĩrĩrĩ kaĩ gũtangĩoneka mũsamaria mwema ũngĩtĩkĩra kũhĩtũkia bara ya Mau ĩthiĩ na mbere na nĩgetha twehererwo nĩ thĩna wa kuma Karurĩ kinya Gĩthioro tũke junction ya Gitui bara ya Gitui nĩ tũrona nĩ kwegĩra nĩ tondũ nĩ kwĩna kamweneni ka bara kwagĩra no ĩndĩ kuma Gĩthioro gũkinya Karurĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno nĩ tũrahoya nĩ tondũ nĩ kũrĩ na Ngai o ũrĩa ũratuonekeire ihinda rĩrĩ no agũtuonekera nginya kuma Gĩthioro gũthiĩ nginya Karurĩ na nĩgetha tũnyitane wega twaga kũranga ndoro kuma nyũmba citũ thĩinĩ tũtikarange ndoro kinya gũkinyanĩria na bara ya Karurĩ Kangema Road nĩ ngatho arauga kwao gũtirĩ kwega ti kwara na ti kwaura ũkamũthuri ũngĩ onawe ũtwĩre mwanacemania na ruo gũkũ Gitui nĩ ũndũ wa barabara gũthũka no rĩu Ndindi Nyoro aroka kuoya mawoni manyu na ũndũ ũmwe kũrugũria bara ĩno ĩkĩrwo rami woni waku nĩ ũrĩkũ akĩenda rĩu nĩ wega njĩtagwo Stephen Ndegwa wa Kĩmani na otoguo Wambui akuga kanya ka ndeto ũmũthĩ tũkĩte haha nĩ tondũ mheshimiwa witũ Ndindi Nyoro nĩ aroka kũrugũria nĩyo launching ya barabara ĩno ya kuma Karĩciũngũ tu Kĩrogo na ta mũikari wa itũra rĩrĩ niĩ ndĩraigua na ĩkaũ nĩ tondũ maũndũ maingĩ nĩ mekwagĩra ũngĩhũgũra gũkũ ũguo ndiũĩ kana mbica nĩ ĩkuoya nduka ici ũngĩhũra nĩ ũkuona kũhana taũni ya tene mũno old town nĩ ta ghost town koguo barabara ĩno yoka rĩ ona biacara nĩ ikũhingũka na ikaria gũkũ mahote gũthiĩ na mbere ici toshe nĩ tũrabocagwo rĩmwe kũira ona weterwo mũrwaru handũ atĩ ũtware thibitarĩ ndũngĩhota kũmũtwara nĩ tondũ barabara itiragerekaga no rĩu twĩna mwĩhoko kuma ũmũthĩ barabara ĩno rĩu yekĩrwo rami kuma Karĩciũngũ kinya Kĩrogo ĩringe kũrĩa Gitui primary school na secondary mĩthiĩre nĩ kwagĩra ũrĩmi wa iria ũthiĩ na igũrũ nĩ tondũ tũrakamaga ngari ya iria karemwo nĩ gũka iria rĩu rĩkamata tũkabocwo kũnyua ona rĩngĩ kũhe nyau no rĩu nĩrĩkũhota gũtũteithia tondũ rĩu ũcio thĩna ũcio wothe nĩ wathira nĩ ngatho mũno baba witũ ũka ndĩrona ũikangĩtie tũmatukũ ndingĩgũtiga na ndĩrona no gũthĩgĩrĩria rĩu nĩ ũkũnjĩra rĩtwa rĩaku na ũrore harĩa tũrĩ mwekwe gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ njiguaga tene atĩ rĩrĩa bara yathũka atumia rika rĩaku kana nyakinyua nĩ maciarithagia atumia bara-inĩ matanakinya gũthiĩ kũrĩa thibitarĩ kũheo mwana hihi mwanagĩa na gĩcanjama ta kĩu twanagĩa rĩtwa rĩaku mimi naitwa Bethi Njeri Kamau aria Gĩkũyũ nĩkĩo ndĩraria rĩu niĩ njĩtagwo Bethi Njeri Kamau na niĩ rĩu twĩna thĩna wa bara no mũno rĩ na ngaigua ta ngũrĩra maithori rĩ nĩ thitima Gacarũ gwitũ rĩ gũtirĩ kwagĩa thitima na nĩ twagĩthuranire kĩ na thiaga kũruga ngima ũguo gatawa gakahora na rĩu rĩ tũrorete mĩaka ĩngĩ
tutari twona thitima tukathiururukirio niko thurana tutathuranaga niguo ndirenda kumenya umuthi na nie ngaigua ta ingirira maita maithori ngaigua ta ngiita maithori wambuire kengwire ni ngui ni unjui tware nawe Gacaru umenye ndu wa Gacaru kuma riria gwatire guthuranwo thitima tucigagiririo guo ta Simba tuthika niguo andu a Gacaru tucigagiririo guo ta Simba tucigagiririo ta Simba niki na nituthuranaga nie njukagira thaa 9 na ngera andu agwitu Gacaru mokire tuthie tugathurane umuthi ni ndirenda kumenya kana turi a Gacaru kana turi a thirikari kana tutire thirikari niguo ndirenda kumenya kiuria giakwa kana bara ino mwana ciarithia bara ino ri twayaga mutumia tugoka tumukuite agaciarira barabara tutingiona handu ndangiona handu ha gukwirwo ni ngari ni undu bara guthuka riu ri nituthondekerwo barabara nigetha ha mutumia ta riu turarehire tumukuite oguo kwanja ni ndiramukuite ndiroka araciarira mutithania ni ndari munene ndagitari wake riu ri ngwenda kumuria atiriri thirikari na twina inyue turi au turenda riu ri niturona kamwene nitage guyukai no nie ndaigua maithori ta mangiite kwira mumbunge wanyu atia ni undu wa bara ngomwira nie ndigomwira horo wa bara no muno nie ni thitima ndutire kunjira ati ni iguka na ni tuithe twiragwo ni iguka na itiukaga riu umuthi ndirenda kumenya ndindi anjiri atiriri kana turi a Gacaru kana turi a thirikari kana tutiri a thirikari reke tumweterere Thengiũ mũno mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na no akĩyonera hau hena ndagĩtarĩ auga maũndũ mangĩhiũha hagwa na moki sasa. Na tũgĩtigana na icio, thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ yambĩrĩirie gũthondeka barabara itiganĩte matũũra-inĩ ma kaunti ĩyo iria ciathũkangirio nĩ mbura ĩrĩa ĩrĩga kuura na gũcũngĩrĩra hathara nene. Thirikari ya kaunti ĩno ĩigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 100 iria ikuhũthĩka harĩ gũthondeka barabara icio wodi-inĩ ciothe 55 iria irĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Thirikari ĩno nĩ ĩharĩrĩirie bajeti nene iria ĩkũhũthĩka gũthondeka barabara ingĩ nene na ndaraca iria onacio ciathũkirio nĩ mbura ĩyo. Gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha nĩ kĩmwe gĩa iria ciahutirio na njĩra nene thutha wa miungu ya reri ĩrĩa yarĩ na maĩ gũtuĩka na gũtiga yũragĩte andũ makĩria 60 na gũthũkia barabara na njĩra nene mwena wa Maĩ Mahiũ. Amekuja courtesy of our governor and the department afanye marekebisho kidogo, badala ya watu wawe wanapita kupenya hizo panya route, at least wawe wanapitia hii barabara, ifanyiwe first aid hii daraja na iweze kupitika, tukigojea wakati pesa itakuwa released from the treasury, national treasury, and we expect it by the end of mwezi wa 9. Tutaongeza the number of culverts upande wa chini ili barabara ipanuke. Tukisubiri kufanya a bigger bridge, tutafanya box culvert kabla ya mwisho wa mwaka huu. Tukiweza kufanya procurement, tukiwa budget yetu kishakuwa approved, tutaweza kufanya box culvert hapa.